213Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Eftir sér tókuðu konur og börn. Ratatoskur frá rótum á trónum, rennur maskinn á skott í grónum. Oh yeah, 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio. Ça y est, j'ai réussi à avoir ce soir en direct dans 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio Þráinn du groupe SKÁLMÖLD, tout droit d'Islande, je crois, de Reykjavik. Hi Þráinn, nice to meet you. Hi, nice to meet you, man. Yes, how are you? I'm very good, thank you. I'm at home playing my guitar, talking to you. Everything is good. Ah, yes. Reykjavik?
In Reykjavik, yes. Oh, donc en direct de Reykjavik ce soir dans 213 Rock Vinyltimes, le classique rock radio. Þráinn, donc du groupe SKÁLMÖLD, qui vient présenter l'album ce soir, Ýdalir, et bien plus encore puisqu'il y aura aussi 2 dates en France. Donc prochainement 213 Rock Vinyltimes, the classic rock radio. Þráinn, welcome tonight on 213 Rock. My name is Harrag Melodica. The name of the Rebrac station is Vinyltimes Classic Rock Radio. As you know, we are based in Paris, France, and I don't have any guitar near me, but I have my microphone, and my studio is very cool. Awesome. Yeah. And you're in Paris. I've been to Paris like 10 or 12 times. But Okay. for the first time ever, I saw the Eiffel Tower last November. We were playing Paris and I took an Uber Okay. at 9 o'clock in the morning just to see the Eiffel Tower in my 12th visit. Oh. I love it. Ok, après 12 arrivées effectivement, donc Þráinn du côté de Paris 12 fois, il a finalement vu et puis effectivement pris un Uber, hein, donc du côté pour aller voir la Tour Eiffel, il voulait la voir, bah finalement il l'a vu, donc c'est cool en tout cas, une bonne visite et en même temps le groupe sera de retour à Paris, on le dira tout à l'heure hein, en fin d'interview de 113 Rock. So, Þráinn, at the end of 2019, after 10 years of the great career playing around the world, the band decided to take a break, return to the civilian life and to take the time to think about the best ideas for the new album. I think the break was necessary to start thinking about the new album. Of course, you kind of, when you look back, we were really tired because we released album 2010, 12, 14, 16, 18. So in 2019, we love what we are doing, but we were tired. Effectivement qu'ils ont fait plusieurs albums hein, depuis 2010 et il y en a eu un paquet, il y a eu des tournées et à l'arrivée ils étaient fatigués, totalement fatigués. Donc ils avaient besoin de faire un break effectivement. Hein. And the COVID gave you an extra time. Exactly. And we just wanted to take a break for 1 year. Wow. But of course, COVID, I mean, fuck. And because of COVID, you kind of, when you cannot play, you wanted more. So we were really, really, really excited to start again last year. So 2.5 years not playing. Okay. And we were really, really hungry. Effectivement qu'ils avaient la dalle comme on dit hein, dans de jouer après 2 ans et demi d'absence. Ils avaient envie de revenir, de repartir en tournée, de présenter ce nouvel album et finalement le Covid est arrivé et a donné encore quasiment des mois et des mois et des mois de plus hein, le lockdown et enfin toute l'histoire vous la connaissez par cœur. Tous les artistes y sont passés et ça a donné de l'extra time. So about this new album Ýdalir, Þráinn, how did you develop your reflection for the new album ideas? When we started again after COVID, we had a tour with Fintroll and we had already decided we will do another album in 2023. So we planned writing sessions. We would meet and write the album. We would meet at certain times and stayed for a week just writing. And we recorded the album demos 4 times at least. We worked really, really hard. I don't think we've ever worked as hard. And the ideas were like millions of ideas of both lyrics and music. Effectivement qu'ils avaient des millions d'idées, ils avaient énormément d'idées hein, après cette tournée effectivement réalisée avec Fintroll et puis donc ils étaient en studio session, ils ont écrit, c'était vraiment dur hein, et les démos ils les ont recommencé plus de 4 fois. Enfin il y a eu beaucoup de travail. And always about how did you develop your ideas about the new album ideas? Maybe you went to meet during the COVID time or maybe before, maybe the break time. Maybe you went to meet the nature. I think, or I guess, did you talk with the nature? Did you feel the nature? You needed because you needed something strong and very natural and something special. We are all very much into nature. We are always in the nature here, and I mean we have volcanoes. I mean they're just a few kilometers from Reykjavik. There's an active volcano. I mean the nature is always controlling things here, so the power and the energy is here for us to grasp it and enjoy it and of course respect it. You respect the nature. We started talking about new album a long time ago and we make demos and we send ideas and then of course we were
at some point writing in the middle of a snowstorm in the northern part. I mean, just darkness and a lot of snow. So, I mean, you are into nature 100%. Effectivement que le côté dark de leur vie chez eux, hein, quand c'est sombre, c'est quand il y a énormément de neige, mais en même temps, effectivement, la nature, il faut la respecter parce qu'elle est vraiment très très présente chez eux. Vous sortez un petit peu de quelques kilomètres de la ville, vous vous retrouvez dans la nature, et puis il y a toujours aussi ce respect, et puis et la nature, elle les entoure en fait. C'est chez eux, elle est très très protectrice en même temps, et ils n'hésitent pas aussi parfois à penser, à parler, à sentir avec cette nature pour effectivement développer les démos dès le départ. Hein. And finally, it was a good decision, I guess, about the break time, because the band came back even stronger with the new album, very dynamic, powerful, and pagan culture. Thank you. Yes, I think everybody has to take a break from whatever they are doing at some point. You cannot be 100% into things for too long because you will get tired. We have always tried to do the best we can. And I think after this break, we are much stronger. We are so much happier because everybody has been charging their batteries. We are 110%. Effectivement que le groupe a rechargé non pas à 100% mais à 110% ses batteries, ça c'était important, et puis en même temps il fallait revenir fort, et puis ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes en tout cas sur ce nouvel album, je peux vous le dire, hein, c'est un gros disque, hein, et il y a énormément de travail en tout cas. And with the track Ýdalir and Urður, my first impression is about the production of the album is a good mix between the modern side and tradition with a catchy melody background. Thank you. Yes, we decided that the person who is doing front of house for us, Garðar, fantastic producer, we wanted him in the studio because he likes what we like, and we are very good sounding live with him. So we wanted him to record the album and produce the album. And Fascination Street Studios in Sweden, the same guys that mix Sepultura, Amon Amarth, Creator, Who is many, it? many more. Who is it? Who is the name? Fascination Street. Ah, okay. In Sweden. And they mastered and mixed the album. Ah, okay. Okay. So there are, yeah. Oh. Alors effectivement qu'ils ont pris, alors pour enregistrer l'album, ils ont pris carrément leur ingé son hein, Caravac en tout cas qui s'appelle, donc c'est leur ingé son live, et ils l'ont pris pour effectivement enregistrer parce qu'ils adorent leur son en live, ils sont vraiment très très bien rendus en concert, ça sonne. Du côté ils ont pris un mixeur, je crois, ils ont été mixés du côté de la Suède effectivement, et donc c'était vraiment l'idée, et ça donne effectivement ce son, hein, entre un côté moderne très métal et avec mélangé avec de la tradition, donc effectivement ça donne aussi, et puis en background, hein, avec des mélodies très très accrocheuses. And Þráinn, I think the modern side is the process of evolution, maybe to put down the new ideas for your new tracks. I think it's also the fact that in the band, we are 6 members of the band. Okay. And we have all different ideas. And the youngest one, he has maybe more modern way of thinking, while I'm thinking more like Iron Maiden, you know what I mean? Okay. We have different ideas, and I think when we mix it together, we always make sure that everybody in the band is happy. Mm-hmm. And we all have a say. We all write the music, so we do this together, and that's why I think you have classic sound and you also have modern. Effectivement, sur cet album, vous trouverez du moderne, vous trouverez du classic song aussi. Ils sont 6 membres, c'est 6 voix, 6 idées différentes, en tout cas, des uns des autres, jusqu'à ce que le groupe soit très heureux, hein. C'est un peu leur manière, effectivement, d'évoluer. C'est un peu le process d'évolution. And I guess SKÁLMÖLD has always looked for something new, between the legacy of the ancient culture and the modern sounds. Yes, we always try to do new things, of course, because music, it's alive. It's always changing, and you find new sounds, and you do this and you do that. We don't want to do the first album again, and we don't want to do what somebody else has already done. So always trying to find new ways of playing or writing music. I think it's just so much fun, because music is so much fun. And when you play on your classic radio station, your classic rock,
we love to hear the old, the best bands, the Judas Priest, Motorhead, Slayer, whatever. But you also want to hear something new, but within that genre. You want to hear heavy metal, but you also want to hear the new heavy metal. Exactly, right. Mm-hmm. Alors oui, ils adorent effectivement le heavy metal. Ils adorent effectivement essayer d'avoir toujours de nouvelles idées. Ils adorent ces nouveaux sons. Ils aiment être modernes, toujours effectivement avec un côté traditionnel. Par contre, ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est toujours sonner comme le passé. Ils aimeraient pas faire un premier album, le son du premier album ou le son du deuxième. Non, ils veulent toujours quelque chose de plus, toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose de moderne. Et pourtant, ils sont fans de Slayer, ils sont fans de Iron Maiden, ils sont fans de Judas Priest, effectivement. Donc ils sont très ouverts en termes de métal, mais ils veulent toujours quelque chose de spécial, toujours quelque chose de spécial dans leurs idées. And Þráinn, I remember watching your symphony show, Sinfoniujomsveit, that's right? The Sinfoniujomsveit, well done, very nice, yes. Yes. I think it was a very special moment and a unique moment because it was something new, because it was a classical, symphonic with the old songs. Thank you. Yes, I agree. And we've played probably 9 or 10 shows with them in 2013 and 2018. Mm-hmm. And what we were so lucky that we had the arranger, the musician who actually arranged our music so it would fit with the orchestra. He did not just make the orchestra play the basic notes of what we were doing. Mm-hmm. He would write cool stuff around it. And he would actually at some point say, Þráinn, you're not playing the guitar line here. I'm going to have the symphony do your line. So the symphony people were also so happy to be playing new music. And it was challenging. We were doing crazy arpeggios with the violinist. It was awesome. Effectivement que c'était un challenge, Il y a une super belle vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube. Effectivement, le Sinfoniujomsveit, ça c'est avec un orchestre symphonique. Ils ont entre 2013 et 2018 voire 19, ils ont fait entre 8 à 9 shows. Effectivement, c'était un grand moment. Ça a été aussi pour les gens de l'orchestre de ce monde néoclassique, jouer avec un groupe de métal, ça a été un grand moment pour eux aussi et ils en gardent un excellent souvenir. And something very special because I think it was something special to find special ideas. For example, Ratatoskur, it's a very mystical track. I think in the future, mystical beliefs will step by step develop in our societies. And the track Ratatoskur goes in this direction. Yes. And also because these are old stories, we are using characters from mythology, Norse mythology, Icelandic sagas and stuff. But we are writing new stories about the character. We are continuing with stories. Ratatoskur, I mean, who would have thought he is running up and down Yggdrasil, telling news to the eagle and down to the serpent. I agree with you. I think people will start taking more notice of the nature. I mean, we are here in Iceland, we have to listen to what the nature is doing every day because otherwise we just end up being dead. Alors effectivement le titre Ratatoskur, c'est Ratatoskur, voilà très exactement. Je disais dans ma question que je pense que dans l'avenir dans nos sociétés il va y avoir de nouvelles influences, voire limites religieuses concernant la nature et ça en prend le sens. Et effectivement je pensais que le titre effectivement Ratatoskur prenait cette direction. C'est vrai que c'est un titre assez spécial. D'ailleurs il y a une superbe vidéo lyrique disponible sur YouTube et en même temps les fans ils ont laissé d'excellents message. I said your fans leave some great feedback on the YouTube about these tracks. Yes, we have never received so good feedback. It's amazing. I mean, everybody, messages on social media, emails, everything we read on YouTube and stuff, it's amazing. I think we are being honest about what we are doing and we love what we are doing. We are not trying to please anyone but ourselves. And it's so amazing and it's a good feeling when you hear that other people like what you do. And I think the tour in October will be amazing.
Mhm. Effectivement, ils adorent effectivement ce que les gens pensent à l'heure actuelle d'eux, parce qu'ils sont véritables, parce que c'est un travail très honnête, bien évidemment, et puis en même temps, hein, ils adorent leur travail, ils aiment partager. En tout cas, c'est ce qu'ils voulaient, hein. Les feedbacks sont vraiment excellents. Allez, en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, le Classic Rock Radio, Þráinn qui est en direct, hein, pour du groupe SKÁLMÖLD, qui vient donc présenter le nouvel album Ýdalir, disponible depuis le 18 août dernier. So, my next question is about Verðandi. It's Yes. Verðandi. The pronunciation is correct. Very good, very good. Okay, Verðandi is a very catchy track, Þráinn, because it's a good mix between heavy metal and death metal. Your fan will sing all together the harmonies of guitars under your next shows. Yeah. Yeah, and of course, exactly. Yeah, it's on my mind. And but I have to tell you, I almost did not show the guys this song. When I wrote it, I thought it was too poppy. Okay. And I thought they would actually just say, no, it's not good. But as soon as I showed them, and I was like, maybe you would like this, guys. Check it out. If you don't like it, that's okay. Mm-hmm. And they have told me instantly they knew that it would be something that we would play live. And we see it when we played it for the first time at Wacken this year. Wow. The crowd just straight ahead loved it. Ah, effectivement, une belle histoire en tout cas, ce titre avec des harmonies très accrocheuses, hein, le titre Verðandi. Et au départ, les harmonies, ils pensaient que c'était un peu poppy, un peu catchy, ils savaient pas trop s'il fallait l'utiliser ou pas. Et finalement, ils l'ont testé au Wacken, hein, et quand ils ont testé le titre au Wacken, il y a eu une réaction incroyable. Les fans, ils avaient les poings en l'air et tout le monde commençait à chanter, à fredonner, etc. Le rythme à tue-tête, en tout cas, c'était incroyable. Et puis ils en ont gardé un excellent souvenir et se sont dit finalement, bah c'est un bon titre, hein, parce que I think it's a new anthem for the future of the band. Yeah, thank you. I'm really happy you say it. But I kind of agree. I think it's a song that we have to play. And, you know, this is our 6th studio album, and we have songs that we have to play. We have to play Narvi, Níðhöggur, Kvalning. It's songs that we kind of have to play. And I think this one is also a song that will be on the setlist for the next years. Effectivement, qu'ils ont déjà une paire de titres, hein, dans par le passé qui sont énormes. Là, celui-là, il faut encore qu'ils le rajoutent. C'est compliqué chez eux les setlists, hein, mais il y a vraiment d'excellents titres. And there's something very special on your music video. The band seems to be happy in your racial studio during the Verðandi music video. Of course. Yeah. I have heard this before. Somebody says, "You are so happy." I can't understand why people are not smiling when they're playing their instruments or playing music. I cannot be too serious when I'm playing music, because this is what I have loved all my life. Mm-hmm. And when we are playing, it doesn't matter how tired you are, you haven't slept, or you've been traveling all day, you're on stage with your friends. I mean, we are all very, very good friends. It's the best feeling in the world. Effectivement, que pour eux, c'est le meilleur feeling de ce monde. En tout cas, c'est être sur scène ou avec ses potes, à jouer studio, maison, en concert. À partir du moment, il faut qu'ils soient heureux, et tout le monde est heureux. Et dans le clip, c'est un peu le thème, effectivement. Il y a des petits sourires comme ça. Alors donc, après ce break time, ils ont rechargé les batteries tout à l'heure. C'était pas à 100%, à 110%. Ils sont heureux de jouer ensemble. Ils ont fait le Wacken. Ils ont fait le Summer Breeze aussi récemment. Et c'est incroyable, quoi. En tout cas, ils ont eu d'excellentes feedbacks et ça marche, en tout cas. Ouais, le nouvel album, il déchire, en tout cas. Le Ýdalir, il y a des super titres. Il y a même Ullur. There is another track called Ullur, 11 minutes. Yes. What epic track. Yeah. Yes, and it's a kind of feel-good song. At the same time, it brings out like emotions, and I know people that don't understand Icelandic, they still get goosebumps because of the orchestration and the melodies in the song. Songs don't have to be full of different riffs, different scales, different modes. Songs just have to be honest and move people, like just touch their soul, if you want, you know.
a little bit dramatic, but that's what I mean. If music touches your soul, it's good music, right? Alors oui, effectivement, il pense que la musique, parce qu'il y a un titre qui s'appelle Ullur et qui dure 11 minutes, qui est totalement épique, hein, et qui a la chair de poule, les orchestrations sont énormes. Et puis il faut que le titre touche l'âme et que ça soit un petit peu dramatique aussi, hein. Ce sont les ingrédients nécessaires effectivement pour bien calibrer, pour bien qu'un titre soit très porteur. And finally, Þráinn, your new album Ýdalir will take your fans to the border between two worlds. The first world will be modern, epic, made of heavy metal Viking. The second world, more ancestral, pagan, which mixes between poetry and mysticism. This is your new album. Well, for me personally, this is just heavy metal. This is just Icelandic heavy metal. Okay. I know that some people say it's pagan metal or Viking metal or folk metal. Mm-hmm. I don't look at it like that. But I think it's Icelandic metal. Okay. Yes. Mm-hmm. Alors il pense vraiment, hein, par rapport à ce qu'on peut dire pagan metal, folk metal, etc. Non, pour lui c'est du metal islandais, Icelandic metal, metal islandais 100%. Voilà, c'est-à-dire du heavy metal avec leurs origines. Et ça, leur culture, ils y tiennent absolument. Oh yeah. So next October, Þráinn, you will be in France for two concerts. The first one is will be in Paris at the Backstage O'Sullivan on the 17th of October, and the second one will be on the 20th in the Celesta. In the festival Rock Your Brain Festival in France. 2 shows. Yes. Wow. Do you have a 2 message shows? for that? Yeah. And I know that we have a lot of fans in France, because every time we play in France, people seem to be so into the music that we are playing. It's just surprises me, especially in the southern part of France. I don't know why did the Vikings visit there? Yeah, I have no idea. Alors effectivement, il pense aussi que dans le sud de la France, ils ont énormément de fans, hein, dans une partie en tout cas. Est-ce que les Vikings ont visité le sud de la France? Je ne pense pas. No, the Vikings have been in Normandy. In Normandy, of course. Yes. In Normandy, yes. Yeah, of course. Uh-huh. Yes, in Normandie. Yeah. And donc je rappelle la date, le 17 octobre prochain. Donc le groupe SKÁLMÖLD sera à Paris du côté du Backstage O'Sullivan. Donc ça c'est sur la place Pigalle. Et en même temps le 20 octobre du côté à Celesta, le Rock Your Brain Festival. So just before the end, 2 more questions please. How was your experience at the Wacken Opera and Summer Breeze Festival this year? It was amazing, because especially Wacken and Summer Breeze were cool, because at Wacken, our president traveled to Wacken to see us play. Your president? Yes. Wow. Amazing. And yes, and I thought that he would be where the mixing desk is, or but he was actually in the crowd. Really? Yes, giving the horn, rock and roll. He was taking selfies with people in the mosh pit. It was amazing. We met him after the show, and he was so happy. He just traveled just to see us play Wacken, and then we played Summer Breeze, and that was the day we released our album Ýdalir. So we decided, we played there at 1:00, 30 degrees, sun is shining, and we brought snow with us. So we were shooting out snow and ice to the audience, which was pretty cool. What amazing experience of your life you did. Wow. Yes, alors, I agree with you. Il faut que je raconte cette histoire. En fait, au Wacken, le président du pays de l'Islande était présent au Wacken, a fait le déplacement, je dis bien le président, effectivement, il est venu parmi la foule, effectivement, donc il est passé incognito, très, très certainement, parmi la foule, et il a assisté au concert de SKÁLMÖLD parce qu'il est fan, voilà, avec les poings en l'air, etc., il a chanté, donc en fait, il s'est totalement lâché comme en civil, normal, quoi, comme les fans, et ça, c'est une véritable expérience, ça, c'est incroyable, je crois que c'est la première fois que j'entends ce type d'histoire, quoi, un président qui se déplace, donc d'un pays pour aller voir son groupe favori du côté du Wacken en Allemagne, et ensuite ils se sont rencontrés backstage effectivement, et donc ils se sont vus, et c'était vraiment un moment incroyable. Wow, what an amazing story. Wow. Amazing. Yeah, it's pretty cool.
Ouais, effectivement, c'est énorme, quoi. Allez, en direct ce soir dans 213 Rock Vinny Times, le Classic Rock Radio, Þráinn, donc le guitariste et vocaliste du groupe, un des vocalistes du groupe SKÁLMÖLD. Donc l'album Ýdalir, voici le track listing. L'album commence avec l'intro acoustique avec Ir, ensuite en 2 Ýdalir, en 3 Urður, en 4 Ratatoskur, en 5 Verðandi, en 6 Veðurfölnir, en 7 Skuld, en 8 Níðhöggur et en 9 Ullur. Oh yeah, 213 Rock, le line-up c'est Baldur Ragnarsson, guitare et chant, Björgvin Sigurðsson au chant et lead guitare, Gunnar Ben au keyboards, chant, ensuite Jón Geir Jóhannsson à la batterie, Snæbjörn Ragnarsson à la basse et Þráinn Árni Baldvinsson à la guitare, lead et chant. 213 Rock Vinny Times, le Classic Rock Radio. So, Þráinn, thank you very much. You're good at this. You're good. Oh, thank this you. was good. Oh, thank you. So, Þráinn, do you have a message for the audience tonight, please? Well, yes. Actually, I just want to thank you for inviting me to talk to you live on your channel. I say check out our new album. It's whether you like Viking metal or pagan metal, it doesn't matter. It's just Icelandic heavy metal. Please check it out. We will be playing in France 2 times in October, so you can check us out there. I hope to see you. Enjoy, yes. Okay, 213 Rock Vinny Times, le Classic Rock Radio. Thank you very much for this live interview. Thank you very much for your message, Þráinn. Oh yeah, thank you. Merci. Thank you, sir. Allez, thank you. Ok, on continue en musique. 213 Rock Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Tout de suite, le single Verðandi on 213 Rock Vinny Times, le Classic Rock Radio. Oh yeah, 213 Rock. Stemmir mínir eru látlausir og beggir. Ég gola og grunn. Gjárur hafsins, já ég allt sem allt sem
213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, SKÁLMÖLD, Verðandi. Je rappelle l'album Ýdalir disponible depuis le 18 août dernier. 213 Rock, c'était vraiment un véritable moment ce soir. Mais quelle histoire, quelle interview ce soir avec Þráinn en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes, le Classic Rock Radio. L'album est disponible depuis le 18 août dernier. Je rappelle que le groupe sera le 17 octobre prochain en concert à Paris au Backstage by 2000, le 20 octobre du côté de Célestat sur un festival tout simplement nommé le Rock Your Brain Festival. 213 Rock, Vinylestimes, Your Classic Rock Radio.